अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दी बढ़ गई है, कल थोड़ी सी मुझे एक दो छींकें आई तो मैंने कहा भाई अब जो है ना हरक्यूलिस नहीं बनना चाहिए, अब थोड़ा सा कैप शैप, कान कवर, सॉक्स, ग्लव्स, हाफ ग्लव्स होते हैं जो कि बड़े अच्छे होते हैं, जिसमें आप काम भी कर सकते हैं और आपके हाथ जो ठंडे होते हैं वो आपके थोड़े वार्म रहते हैं। वो कहते हैं ना वार्म हार्ट कोल्ड फीट, कोल्ड फीट वार्म हार्ट। सो आप शो में हिस्सा ले सकते हैं 05141022357 पे। आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि वो क्या है जिसका नाम लो तो ख़त्म हो जाती है। वो क्या है जिसका नाम लो तो वो ख़त्म हो जाती है। अब ये एक पहेली है और अच्छा है पहेलियाँ भी बूझनी चाहिए, उसमें ज़रा दिमाग की आपकी एक्सरसाइज होती है। वो क्या है जिसका नाम लो तो वो ख़त्म हो जाती है, ये आपने बताना है कॉल करके 05141022357 पे। और चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये बड़ा खूबसूरत आज के ज़माने पे बिल्कुल एप्ट बैठता है जो सॉन्ग है अली ज़फ़र का। इसी का आपको ज़बरदस्त सा वीडियो दिखाएंगे। और आज हमारे साथ जो ज़बरदस्त गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे कहूँगी इतने अरसे में हमारी दोस्ती भी है, फैमिली फ्रेंडशिप भी हो गई है और साथ में ह्यूमैनिटेरियन हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जहाँ पे सोशल कामों की बात आए या फिर जानवरों के हवाले से बात आए, बढ़ चढ़कर जो है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। और पानी की जहाँ पे किल्लत है वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट्स भी अभी मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए हैं। और जो यतीम बच्चे और फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जिसका नाम रखा है हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स। वहाँ पे भी वो भी साथ साथ कर रहे हैं। सो हिज हैंड्स आर फुल। और हम लोग भी, आपको पता ही होगा कि खैबर नेटवर्क भी सावी खुद मुख्तार प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से बहुत सारे जो सोशल काम हैं, लोगों की मदद करना बग़ैर उनको बताए हुए, ये काम जारी है। और आप लोगों को भी अपने अपने तरीके से अपनी इस्तात के मुताबिक कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें सोसाइटी में बेहतरी आए। और ये जो आज के गेस्ट हैं ये सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए हम वक्त जो है वो एक्टिव रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे वो गिलगित हो, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, बलूचिस्तान है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जाते हैं। और वहाँ की हालात को देख के वहाँ पे अगर पानी की किल्लत है तो वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट्स, और ये जिस तरह मैंने कहा हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स है। और जानवरों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बल्कि पूरे पाकिस्तान का पहला TNVR सेंटर जो है, ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज़, ये इस टर्म का मतलब है, जिसके हवाले से इन्होंने बेंजी प्रोजेक्ट जो है जो कि डॉग्स और कैट्स के हवाले से बहुत बड़ा सेंटर खोला है। तो बेंजी प्रोजेक्ट में मैं इनकी जब शुरू किया था तो इनकी एम्बेसडर भी रह चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है। अमेरिका से पाकिस्तान आए और यहीं पे इन्होंने शादी की और माशाल्लाह से अब इनका एक बहुत प्यारा, बहुत ही गोगलू मोगलू सा बेटा है जिसका नाम है, जिसको हम लोग प्यार से बेबी सुल्तान कहते हैं। तो आज हमारे साथ होंगे सुपर कूल, सुपर टैलेंटेड टॉड शे। वो होंगे, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। बहुत कुछ है उनसे बातचीत करने का, जो सोशल वर्क होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, बल्कि इस वक्त जो आपने देखा ही होगा, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को वो करके आप लोगों के सामने ये शो पेश करती हूँ हंसते मुस्कुराते, लेकिन दिल जो है वो बहुत दुखी होता है जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो बच्चों के साथ और सिविलियंस के साथ हो रहा है। दिल खून के आंसू रोता है जब वो फुटेजेस आप देखते हैं। तो उसके हवाले से भी ये उनके लिए एक और बड़ी अच्छी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अमेरिका में, उनके साथ मिल के ये उनकी मदद के लिए और उनकी जो हेल्प है जिस तरीके से भी हो सके वो वहाँ पे करते हैं। तो आज इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और आज नाज़रीन सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए चिकन वेजिटेबल एग सूप बनेगा। अब इसमें चिकन भी होगी, वेजिटेबल भी होंगे और अंडे भी होंगे, और ये आप बनाएं और आप इतना मज़े का बनता है कि आपको, ये मेरी कॉन्कॉक्शन अपनी है। यूजुअली लोग चिकन वेजिटेबल सूप बनाते हैं लेकिन बीच में एग्स अगर आप ऐड कर लें तो वाह, फुल मील है। साथ में ब्रेड लें या वो जो डिनर रोल्स होते हैं वो ले लें, फ्रेंच ब्रेड ले लें, या फिर आप
سمپل ٹوسٹ بھی لے سکتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں ناظرین. تھینک یو گلداد بھائی نے جو آج کٹنگ کر دی ہے نا, آج سپر ہٹ ہو گئے ہیں وہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ سائمہ ربانی بول رہی ہوں میں جیلم سے. جیلم سے سائمہ جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. بس ٹھیک ٹھاک. میں سے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی. جی جی کریں. نرگسی کوفتے ہمیں کھا دیں. نرگسی کوفتے فور شور. ایک میرے خیال میں اور کالر نے بھی ہمیں فرمائش کی تھی, تو میں ابھی آپ کو, ابھی نورانی جو ہے نا انڈر اٹیک ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں اٹھ جاتی ہوں ایک دم سے. اچھا نام پورا بتائیں. سائمہ ربانی. سائمہ ربانی. اور آپ کر رہی ہیں کال جیلم سے. جہلم, ٹھیک ہے. اور آپ نے کیا, میرے بچے آپ کو بہت جی پسند کرتے ہیں. میرے تھینک یو, بچے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. کیا پڑھتے ہیں میرے وہ؟ بچوں کا نام عبداللہ اور عشاء ہے. عبداللہ اور عیشا. تو کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ عبداللہ 5ویں میں اچھا اور عشاء 4تھی میں. اچھا, عیشا اور عبداللہ کو میری طرف سے سلام اور بہت بہت پیار. تھینک یو سو مچ, پیارے پیارے بچے. تو جیلم ان کو میرا, برتھ ڈے بھی آپ ذرا وش کر دیں. کن کو؟ عبداللہ اور عشاء کو. عبداللہ اور عیشا, ہیلو السلام علیکم, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک اور ٹھاک ہے. میری بھی برتھ ڈے ہے اگلے مہینے. آپ کی بھی برتھ ڈے ہے؟ واہ. جی میں پوچھوں گی نہیں آپ سے آپ کتنے سال کی ہو گئی, لیکن جتنے کی بھی ہوئی ہمیشہ خوش رہیں. آپ کو میں برتھ ڈے وش کرتی ہوں سائمہ ابھی, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک آپ ہے. ہماری فرمائش ہی بس یہ پوری کر دیں. بس انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع ہی کریں گے ہم نرگسی کوفتوں سے, جو کہ شتر مرغ کے انڈوں جتنے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بریانی کی بھی کر دیں. بریانی کی بھی کر دو, چلو جی بریانی بھی آ جاتی ہے. بریانی کی ایک اور اور, آپ کی امی ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل خیریت سے, شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. تو آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ آج وہ کے بھی ذہن میں کوئی نہیں آ رہا. یہ پہلی ہے, چلیں ذہن پہ زور دیں, تھوڑا سا زور لگائیں. وہ کیا ہے جس کا نام لو تو ختم ہو جاتی ہے؟ ابھی کو نہیں یاد آ رہا کچھ. کو نہیں یاد آ رہا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ پھر اپنی برتھ ڈے وش سنیں, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, اوکے اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. ناظرین جیلم میرا جانا ہوا تھا, وہاں پہ ایک بیوٹی کلاس تھی, میک اپ کلاس تھی, اور وہاں پہ پیاری سی مہرالنساء تھیں. تو وہاں پہ بڑی پیاری جگہ, اتنا ڈیولپ ہو گیا جیلم, آئی کانٹ ٹیل یو. سو وہاں کے لوگوں کو میرا خاص سلام. اور سائمہ کی آج برتھ ڈے, 1 2 3 4. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سائمہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. May you have many more, may you have many more. Happy birthday dear Saima, happy birthday to you. آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو سائمہ, اور آپ اسی طرح ہنستی رہیں, مسکراتی رہیں, نرگسی کوفتے کھاتی رہیں, اور بریانی پکاتی رہیں, ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ داور بھائی جان کو میرا خاص سلام, اور پیاری سی سونیا عزیز اینڈ دلاور کو بھی میرا خاص سلام. ناظرین کل کا شو نرسنگ کے اوپر تھا. نرسنگ کے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز یہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے کل ڈیمونسٹریشن کہ اگر چوکنگ ہو جائے, گلے میں کچھ پھنس جائے, تو آپ نے کیسے کرنا ہے. بچوں کے لیے بھی بتایا اور بڑوں کے لیے بھی. اور کل ہی اتفاق کی بات ہے, کل میں گھر گئی ہوں, ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے, تو ان میں ایک گیسٹ کے پتہ نہیں پانی پیا تو کچھ گلے میں پھنسا, اور اتنی چوکنگ ہوئی. تو میں نے بھی بالکل ان کو اسی طرح پکڑ کے نا, وہ اس طرح کر کے پیٹ کے اندر ایسے ایسے, اور میں نے کہا صوفے کے اوپر لیٹ جائے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا شو جو ہے جہاں جہاں بھی دیکھا گیا, اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ چوکنگ جو ہے, اگر جو چیز گلے میں پھنس جائے وہ کس طریقے سے آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے. تو یسٹرڈے شو نرسنگ کے اوپر جو تھا وہ بہت زبردست تھا. اسی طرح کا شو ہم ایک لائیو ڈیمونسٹریشن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ سی پی آر یعنی پلمنری ریسسیٹیشن جو ہے, اس سے آپ کس طریقے سے فرسٹ ایڈ یعنی ہاسپٹل لے جانے سے پہلے, اگر ٹائم نہیں ہے تو 8-9 منٹ تک کس طریقے سے جس کو بھی کارڈیک اریسٹ یا اس ٹائپ کی چیز ہوئی ہے اور وہ بالکل گر گیا, اس کو کس طرح ریوائیو کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے.
اور فرسٹ ایڈ کے حوالے سے آپ کو بھی تھوڑی انفارمیشن اپنے گھروں میں پلیز پڑھا کریں, گوگل پہ جا کے پڑھیں, سو دیٹ اگر خدا نہ کرے اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ, یا روڈ پہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں, تو آپ اس کی ایٹ لیسٹ فوری مدد جو ہے وہ کر سکیں. سو یسٹرڈے شو واز امیزنگ. فلورنس نائٹنگیل جو ہے انہوں نے نرسنگ کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے, جس طرح گڈین نے کل بتایا کہ انہوں نے ایک چیز, ایک تو نرسنگ کے حوالے سے ان کا نام آگے ہے, لیکن صفائی ستھرائی ہاسپٹلز میں انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا, اور اس کی وجہ سے شرائع اموات جو ہے وہ 2% کم ہو گئی. تو جب بھی آپ ہاسپٹل میں کسی سے ملنے جائیں پلیز پھول نہ لے کے جائیں, یہ جو چیزیں میزیں یہ جو فورن آبجیکٹس جو آپ لے کے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ماسک پہن کے جائیں, مریض سے دور سے بات کریں, کیونکہ اس وقت وہ ولنریبل ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو بچوں کو نہ لے کے جائیں ہاسپٹلز میں, ملنے جائیں ضرور لیکن احتیاطی تدابیر ضرور آپ رکھا کریں. سو کال کر سکتے ہیں آپ. چلتے ہیں چکن ویجیٹیبل ایگ سوپ بنانا ہے ناظرین. آج میں نے خوب ایسے لگ رہا ہے میں مری جا رہی ہوں, کوہ مری. وہ کوئی کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں, کوہ مری جا رہے ہیں. تو مری کے ابھی ناظرین یہ پہنے رکھتی ہوں کیونکہ آج سوپ ہی بنانا ہے ہم نے ماشاءاللہ سے. ٹاڈ کو آج سوپ پلائیں گے زبردست سا. اور آپ لوگ بھی کال کریں, اپنی فرمائش بتائیں اگلے ہفتے کے لیے تاکہ ہمارا مینیو جو ہے سیٹ ہو جائے. اب آ جاتے ہیں انگریڈینٹس پہ. بریک پہ جانے سے پہلے انگریڈینٹس بتا دوں. کارن فلاور ہم نے لینا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون. یہ 3 کانڈیمنٹس جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں چلی ساس ہے, سویا ساس ہے, سرکے کے اندر باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ہیں. یہ آپ ایکسٹرا سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. کسی کو زیادہ مرچیں کھانی ہیں یا سویا ساس کھانا ہے تو وہ اپنی مرضی سے لے لیں. اس کے اندر جو چیزیں ڈلیں گی وہ آپ دیکھ لیں. سبزیاں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں. ہم اس میں پھول گوبھی ڈال رہے ہیں, باریک چاپ کی ہوئی گاجر, باریک چاپ کیے ہوئے شلجم جن کو ٹرنپ کہیں گے, اور یہ جو ہے یہ ہے وہ زوکینی جس کو ہم کیا کہیں گے, ٹھہر جائے, اس کا ایک نام ہوتا ہے ماڑو. بہت ہی سوری عجیب و غریب نام ہے. زوکینی زیادہ اچھا. زوکینی انگریزی میں کہتے ہیں, ماڑو کدو جو ہے وہ اس طرح کا, اس کو آپ آج کل بہت آئے ہوئے ہیں. یہ 4 سبزیاں ہیں باریک شریڈ کی ہوئی. یہ دیکھیں چکن ہے. چکن آپ بے شک ایک بریسٹ پیس لے لیں یا وہ کر کے جس طرح آپ سوپ کے لیے بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو شریڈ کر لینا ہے. اور ایک ہڈی بھی ہے اس میں, سوری گلزار بھائی. جب آپ بوائل کریں گے چکن کو تو یہ اس کا سٹاک یعنی اس کا سوپ جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے رکھنا ہے, اس طرح اس بول کے اندر. اس میں 1 کپ کے برابر جائے گیا کیبج یعنی بند گوبھی. ڈلیں گی چیزیں اس میں صرف نمک, کالی مرچ, اور ساتھ میں یہ چاپ کیا ہوا ادرک, لہسن. ادرک بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کر رہی, میں صرف لہسن کر رہی ہوں. 3 ہم نے ادھر انڈے جو ہیں وہ بوائل کیے ہیں. آپ بے شک زیادہ کر لیں. یہ دیکھیں, اوہ عظیم سوری, آدھی زردی جو ہے وہ ادھر آ گئی ہے. واہ کیا مزے کیا. یہ آپ 3 انڈے جو ہیں وہ 6 بن گئے, 4 انڈے 8 بن جائیں گے. اور پتہ نہیں ہے آج کل مرغیوں کیا ہو گیا ناظرین, عجیب و غریب انڈے عجیب و غریب انڈے دے رہی ہیں. اوکے, اور اس کو تھوڑا تھک کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے کارن فلاور. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلے ہینڈ واش کر لیں. کال آپ کریں 051. ناظرین ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے. واپس آئیں گے تو میں ہم نے صرف ڈال کے اس کو بوائلنگ کے لیے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ سے خوب ساری باتیں کریں گے. تو لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. میں نے پین رکھ دی ہے اور آج بن رہا ہے چکن ویجیٹیبل ایگ سوپ. یہ جو سٹاک ہے جس میں آپ نے چکن ابالی تھی یہ ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ ہم نے شامل کر دیا. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ سٹاک ہے چکن سٹاک. اگر اس کو اور تھک آپ نے کرنا ہے مطلب اور مزیدار کرنا ہے تو اس میں آپ ایک چکن کیوب ڈالیں, لیکن میں نہیں ڈال رہی. اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ چکن جو آلریڈی شریڈ کی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شامل کر دی اور باقی جو بچ جائے وہ آپ کھا لیں. اب اس میں ہم سبزولیاں, پیاری پیاری سبزیاں, گاجر, پھول گوبھی اور ساتھ میں شلجم اور یہ ماڑو کدو جس کو زکینی کہیں گے, سارے ہم نے اس میں شامل کر دیے. یہ شامل کیا آپ نے. اور اس کے بعد اس طرح اس کو جو بند گوبھی ہے وہ ابھی نہیں آپ نے ڈالنی ہے. بند گوبھی ہم نے پکنے سے جب آپ نے کارن فلاور ڈالنے سے 5 منٹ پہلے ہم ڈالیں گے تاکہ وہ سوگی نہ ہو, تھوڑی سی کرسپ رہے. اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے تھوڑے سے
اس کو سیزن کریں گے اور آنچ کو بڑھا دیں گے. آدھی سے بھی کم کوارٹر ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر ڈال لیں یا کٹی ہوئی ڈال لیں, اپ ٹو یو. 1 ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے نمک. نمک کے بغیر سوپ جو ہے وہ بالکل, اور اس میں چاپ کیا ہوا 1 ٹیبل اسپون بھر کے چاپ کیا ہوا باریک لہسن یہ ڈال دیا. اور اس کے اندر اب تھوڑا سا اور اس کو مزہ دینے کے لیے 1 ٹی اسپون اس میں ڈال رہی ہوں چلی ساس, یہ 2 ڈال دیتے ہیں, چھوٹا ٹی اسپون ہے یہ. اور سویا ساس. اچھا, جب آپ نے نمک زیادہ ڈالا تو آپ نے سویا ساس کم ڈالنا ہے کیونکہ سویا ساس میں سوڈیم بہت زیادہ ہوتی ہے, تو بلڈ پریشر جن کا ہے ہائی ان کے لیے آپ پہلے سے سوپ نکال لیں اور اس کے بعد پھر یہ سویا ساس ایڈ کریں, بیکاز ٹو مچ سویا ساس اینڈ یہ جو سالٹ ہے یہ اچھا نہیں ہوتا. سو اس میں 2 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں, اس کو سیزن کر رہی ہوں یعنی مزہ اس کو دینے کے لیے. اس میں سرکہ اور ہری مرچیں بھی 2 ٹی اسپون ڈالیں گے. ٹی اسپون ناظرین چھوٹا ہوتا ہے, چائے کا چمچ, اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ ڈیزرٹ کا ہوتا ہے, اس سے بڑا جو ہوتا ہے وہ ڈنر کا ہوتا ہے, تو اس لیے بالکل چھوٹا والا 1 اور یہ 2, دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ ڈال دیا اور اب آپ نے اس کو مکس کیا سوپ والا. یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دیکھیں اب یہ پکے گا. جب یہ پکے گا پھر آپ دیکھ رہے, اب اس میں ہم نے اسٹاک تو ایڈ کر دیا لیکن اس میں تھوڑا سا 2 سے 3 گلاس پانی اس میں ایڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں اس کو آپ نے بالکل بھر دینا ہے اتنا, کیونکہ بوائل ہوگا تو کم ہوگا. یہ ہم نے 1 جگ پورا اس میں شامل کر دیا. پورا اپنے لڈ سے جہاں تک ہے اس سے تھوڑا سا 2 سے 3 انچ نیچے. اب اس کو ہم نے کور کر دیا. اب یہ سمر کر کے بنے گا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں آئی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا الحمدللہ, اللہ پاک کے بے انتہا کرم نوازیاں, بے انتہا شکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے کی فضیلتیں, رحمتیں, برکتیں عالم اسلام پر عطا فرمائے. آمین سو آمین. میرے Kay2 چینل کے بیٹیوں اور بیٹوں پر خاص فضل و کرم احسان فرمائے. یہ Kay2 کی سبکرین ایسے ہی چمکتی رہے اور مجھ جیسا بندہ آپ کو ایسے ہی تنگ کرتا رہے. آمین سو آمین بھائی صاحب, آمین سو آمین. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بیٹا الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم. چلیں زبردست. آج کا سوال جو ہے نا وہ ذرا سی پہیلی ہے. وہ تو بڑا مشکل سا نظر آ رہا ہے مجھے بھی. وہ کیا ہے جو ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سوری, وہ کئی چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں لیکن میں کہہ نہیں سکتا. جس کا نام لو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. فیمیل ہے. ہاں, بیوقوفی کی بات کر تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. بے وقوفی کی بات کرو تو ختم ہو جاتی ہے. عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. نہیں, وہ کون سے, وہ کیا ہے جس کا نام لو تو وہ ختم ہو جاتی ہے؟ بیٹا مجھے نہیں پتا, سچی بات ہے. آج ویسے سب کا دماغی امتحان ہوگا. ٹھیک ہے جی. آج مجھے ایک حضرت پیر میرے علی کی ایک لکھی ہوئی ایک بڑی قیمتی بات یاد آ رہی ہے. جی جی, عرض کر دوں؟ ارے ارشاد. کالی زلف تے اکھ مستانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, چٹے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں, چٹے دند کالی زلف تے اکھ مستانی, چٹے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں. میرا سب کارکنان کو بہت زیادہ سلام, بہت زیادہ پیار, بہت زیادہ دعائیں. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, سو سویٹ آف یو. آپ اتنے پیار سے کال کرتے ہیں فرام اٹک. باقی یہ کہ انشاءاللہ کوئی آپ کی فرمائش ہے؟ میری فرمائش تو بیٹا ہر روز پوری کرتی ہے آپ. چلے, ویری گڈ, ویری گڈ ہو گیا, یہ گڈ ہو گیا. سوپ بنایا تھا پچھلے دنوں میری بیٹی حلیمہ نے. اچھا, کیسا تھا بیٹا؟ بہترین بنا تھا, بہترین. بہترین, ویری گڈ, ویری نائس, زبردست. اور وہ بنا کے اپنے گھر سے اسپیشل میرے واسطے لے کے آئی.
चलें, वेरी नाइस, ज़बरदस्त. उन्हें कहिएगा कि ये चिकन वेजिटेबल एग सूप भी बनाएं, ये भी बहुत मज़े का होता है. ये उनकी बेटी को कहूँगा, ज़रूर ज़रूर, राबिया को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. वो भी आपको, वो मेरी बेटी हलीमा और राबिया भी आपको सलाम कहती हैं. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम. शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाई एक साहब. बात भूल गया, एक बात भूल गया. जी जी, मेरी तरफ से आप, मेरी बहन, आपकी वालदा मोहतरमा को और प्रोड्यूसर साहब को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम. बहनों को सलाम. थैंक यू सो मच हाई साहब, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन जल्दी जल्दी कॉल करके आप बता सकते हैं. हाई साहब ने ऑल द वे फ्रॉम अटक कॉल करते हैं. और अब इसमें बॉयल आने वाला है, यानी इसमें उबाला आने वाला है. जब इसमें उबाला आएगा तो ये उबलेगा, और छोटे छोटे जब आप सब्जियों को कटिंग करेंगे तो सूप जो है वो बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है. आप थोड़ा सा बड़ी कटिंग भी कर सकते हैं, बट ये कटिंग इज़ द बेस्ट. कटिंग क्रू हो जाएगा. फिर एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप होता था जो जिसने एल्बम्स भी निकाले. सो कॉल जल्दी जल्दी करें और आपको बताएं कि वो, ठहर जाओ, वो क्या है जिसका नाम लो तो ख़त्म हो जाती है. नाज़रीन वैसे बड़े ही कोई क्या कहेंगे, ट्विस्ट आ रहा है इसके अंदर. कोई तो जवाब दे कॉल करके. 0514102357 पे हमारे साथ एक कॉलर हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक. आपको पता है आपका नाम क्या है? अदनान. अदनान, इतनी गर्मी लग रही है मुझे सर में. कैसे हैं आप अदनान, ठीक ठाक हैं? जी जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक. आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच. मैं असल में आपका प्रोग्राम ना रात को रिपीट में देखता हूँ डेली. अच्छा दिन में टाइम नहीं होता ना. मैं आपको पता है टेलर काम करता हूँ, आपको काफी दफा कॉल कर चुका हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. लास्ट टाइम आप मुझसे शायद कलियों वाले फ्रॉक की सिलाई पूछी तो मेरी कॉल बैलेंस खत्म हो गया था शायद. ओहो, क्या पूछा था आपने? आपने पूछा था कलियों वाली फ्रॉक की सिलाई क्या है ना, याद होगा आपको. हाँ हाँ, हफ्ता 2 हफ्ते हो गए कॉल की थी जी शायद. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो कॉल काट की थी. तो बताएं क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि आप गजरेले की रेसिपी बताएं ना. गजरेले, ओके, गजरेला लिख लेती हूँ. एकदम से आप कहते हो करंट लगा है मुझे. गजरेला, नाम बताएं. अदनान. अदनान अदनान रावलपिंडी. अदनान रावलपिंडी. जी जी. ठीक है, गजरेला. और आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. क्या करते हैं आप अदनान? मैं बताया टेलर हूँ. टेलर है. आजकल जो है क्या फैशन में लेडीज सिला रही हैं, लंबी कमीजें, छोटी कमीजें, कैसी? दोनों चाह रही हैं, लेकिन ज्यादा लंबी चाह रही हैं. लंबी कमीज, 47-48 इंच लेंथ चाह रही हैं. हाँ, बस इतने की मेरी पुरानी शर्ट्स भी 48-49 की हैं, तो वो अब चल जाएंगी. तो कहाँ है आपका जो ये आउटलेट है, शॉप? मैं पहले शॉप थी, कोरोना में खत्म कर दी थी मैडम. आप घर पे कर रहा हूँ आजकल. अच्छा, चलो अच्छी बात है ना, घर पे आप कर रहे हैं. आपका बिजली और ये दुकान का रेंट वेंट बच रहा है. जब फिर होगा तो फिर आप ले सकते हैं. लेकिन हिसाब तो वही है ना. हैं? रेंट तो बच रहा है लेकिन हिसाब वही. हिसाब नहीं है? नहीं, हिसाब वही है. हिसाब वही है, हाँ. ज़ाहिर घर का बिल ज्यादा आता होगा, ये बात है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ये कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी फरमाइश गजरेले की पूरी करते हैं, ठीक है ना? जी जी. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू नाज़रीन, बहुत शुक्रिया. नाज़रीन 15 दिसंबर 2023, माय गॉड. अब जो चेक लिखेंगे ना, अजीब लग रहा होगा. 2023 की अभी तक आदत नहीं पड़ी तो 24 आ जाएगा. और नाज़रीन बचत कर रहे हैं ना आप लोग? आजकल बचत हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जिस पे आपके कहते हैं यार इस महीने मैंने बचत करनी थी. लेकिन जो बचत करने वाले हैं वो अभी भी बचत कर रहे हैं. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. अब आप देखिए, आप सोचते होंगे जो बहुत अमीर लोग हैं उनके घर आप जाएं तो आपको चाय मिलेगी. हमारे घर नॉर्मल के घर में जाएं, चाय, समोसे, क्या कहते हैं, कबाब, पूरे घर की चीज़ें जो है वो. तो देखें अक्लमंदी से कोई कहता है कि वो अमीर है, क्योंकि वो ये छोटी छोटी जो चीज़ें इनमें बचत करनी ज़रूरी होती है. एक कॉलर भी हमारे साथ. और नाज़रीन टाइम चेक कर लूँ so that we can go and show you a lovely song. 32. Hello, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो. जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी. जी अशरफ याद कर रहा हूँ फैसलाबाद से. फैसलाबाद से कौन? अरशद साहब. अशरफ.
اشرف صاحب کیسے ہیں؟ اشرف صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ہے. وہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ آپ کو نعت کا ایک شعر سنایا جا رہا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا. کیا کہہ رہے؟ ابھی آپ کو وہ والا گستاخ ٹکائی جا لڑی ہیں, آپ کو ابھی شعر سنایا جا رہا تھا ایک نعت کا. جی 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 بالکل. آپ نے اس پہ اداکاری شروع کر دی. مجھے یاد نہیں, وہ ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی تو میں نے سمجھا وہ کچھ سنا رہے ہیں. جب آواز کلیئر آئی ان کی تو پھر اس کے بعد میں خاموشی سے سن رہی تھی. کٹ گئی کال. اتنی چیزوں میں مائنڈ نہ کیا کریں, مائنڈ لیس باتوں میں مائنڈ نہ کیا کریں, کیونکہ حاجی صاحب کی آواز ایک ٹائم پہ بہت کم آ رہی تھی اور ان کی ڈسٹورشن تھی تو میں نے سمجھا وہ کوئی شعر سنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے شعر مختلف قسم کے ہوتے ہیں, تو جب انہوں نے شعر وہاں تک پہنچے تو ان کی آواز جب کلیئر ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے کہا او یہ تو ڈفرینٹ ٹائپ کا شعر ہے, تو پھر میں خاموش ہو گئی تھی. تو آپ لوگ اپنی جو انرجیز ہے نا وہ ان چیزوں پہ بھی استعمال کیا کریں جن پہ استعمال کرنی چاہیے. ان چیزوں کا سب سے زیادہ مجھے ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ کس چیز پہ رسپیکٹ دینی ہوتی ہے, کس چیز پہ رسپیکٹ آپ تھوڑا سا مذاق بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ میری جگہ آ کے کھڑے ہو آن ایئر, جب لائیو ہم شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں, کبھی آواز نہیں آتی, کبھی جو جہاں سے کال آتی ہے ان کی ڈسٹورشن ہوتی ہے. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ڈیلیبریٹلی کوئی بھی ایسی چیز یعنی جان بوجھ کے کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا خدا نہ خواستہ, کیونکہ ہم سب کے ایمان جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور مضبوط ہیں, اور کوئی اس طرح کی بات پہ اداکاری نہیں کرے گا. لیکن جب مجھے احساس ہوا اچھا یہ شعر تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور جب ان کی آواز کلیئر ہوئی تو اس کے بعد پھر میں خاموشی سے سن رہی تھی. تو آپ نے کال کی, بہت بہت شکریہ. لیکن یہ کہ سچویشن کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک کالر ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو علی ظفر کا زبردست سا سانگ سنائیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے اللہ کی ذات کا. ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بہت شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کو کافی عرصے کے بعد دیکھا ہے. پہلے ڈراموں میں ماشاءاللہ دیکھتے تھے آپ کو, تو رات کو اچانک یہ K2 لگایا تو آپ آ رہی تھی اس پہ. جی رات کو 10:30 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے شو. ٹھیک ہو گیا جی. تو دل کر رہا تھا کہ آپ سے بات کریں, تو ایک فرمائش ہے آپ سے. جی جی. اگر میٹھا یہاں پہ آپ بناتی ہیں یا بنا سکتی ہیں تو اس میں وہ مٹھائی میں ایک میٹھے لڈو ہوتے ہیں جن کے اوپر تل لگے ہوتے ہیں. تل والے لڈو؟ ہاں جی تل والے لڈو. تل والے لڈو آج کل سردی بھی ہے تو وہ میں خود بھی کرتا ہوں بعض اوقات. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو آسان والے تل کے لڈو بتاؤں گی. آپ کا نام پورا ہے؟ سیف الرحمان. سیف الرحمان. سیف الرحمان تل لڈو, یہ بہت ہی جی. میں نے ابھی سے کوئی 6 مہینے پہلے ایک پروگرام اسی مارننگ شو میں تل والے لڈو بتائے تھے. بہت آسان ہوتے ہیں آپ کے لیے. میں اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لاہور سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اوکے, لاہور سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نا کوئی بھی میں مین ڈش بنا رہی ہوں گی اسی کے ساتھ میں تل والے لڈو جو ہے وہ ایڈ کر لوں گی. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ہمیشہ خوش رہیں اور اسی طرح مسکراتے رہیں. خوش رہیں. بہت شکریہ اور بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. ناظرین سوپ میں بوائل آ گیا ہے. اب یہ آہستہ اس کی آگ میں اب تھوڑی سی درمیانی کر دیتی ہوں کیونکہ ہمارے گیسٹ بھی آنے والے ہیں تو ان سے بات چیت کرتے میں یہ سمر کر کے اپنی اس میں کوک ہوگا. تو اب چل کے دیکھتے ہیں علی ظفر کا خوبصورت سا گانا. اس کے بعد جائیں گے وقفے پہ. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہیومینیٹیرین اور ساتھ میں سوشل کام کرتے ہیں اور بہت غضب کی شخصیت کے مالک ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے ٹاڈ شے اور ان سے ملاقات آپ کی کرواؤں گی اور آپ لوگ بھی کال کر کے ان سے سوال کر سکیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. بہت اچھا آپ نے اس وقت ہمارا جو پروگرامنگ کا پورے پروموز ہیں وہ بھی دیکھے اور واپس آ چکے ہیں. کال آپ کر سکتے ہیں 05141023357 پہ. میرے آج کے مہمان بہت خاص ہیں, میرے بہت پیارے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو وائف ہیں اور ان کا پورا جو سیٹ اپ ہے ان سے بھی میری بڑی شناسائی ہے. اور ان کے جو ابھی بیبی ہے, بیبی سلطان, وہ تو کیوٹسٹ ماشاءاللہ. اور اچھی بات یہ کہ ان اپنے جو بھی ویلفیئر کا کام ہے اس میں یہ ان کو اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بچپن سے ہی آپ کے اندر وہ چیز
इनकलकेट होती है कि आपने दूसरों की मदद भी करनी है। और जितना मुझे और भी खुशी होती है इनसे हमेशा मिलके कि जानवरों के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो जो स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स हैं उनके लिए भी जो काम कर रहे हैं वो भी कमेंडेबल है। सो विदाउट एनी फर्दर डू I'd like to you to meet really amazing humanitarian and lovely person, प्यारे से Todd Shea. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Very well, Todd. How are you? Good, good. Been so busy. So many things going on. Absolutely. Here in Pakistan, in the world, that we are dealing with, trying to do whatever we can to make the world a better place. Lovely. And you know, I think we met. नाज़रीन, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 6-7 साल पहले। एक हाथी था जिसको रेस्क्यू किया था और उसको एक सेंचुरी में भिजवाया था। तो उसके प्रोटेस्ट में मैं एनिमल राइट्स के ऊपर भी होती हूँ, तो वहाँ पे मेरी टॉड से मुलाकात हुई थी। और तब से लेके अब तक इन्होंने इतने सारे काम जो है किए हैं और शुरू किए हैं, जिनमें वन ऑफ देम इज़ हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स, which is for the orphans, orphan families and orphan children. Yeah, single mothers, widows, and their orphans, and some children who've either been abandoned or they're real orphans. So it's a mix of people that we try to help, and that's in Rawalpindi, and then we have another one in Karachi as well. Karachi as well. So you'll be opening each, like there are going to be 2 at the moment. You have one orphanage is in Rawalpindi, one is in Karachi. So other cities also you have plans later on? Inshallah, with the help of our donors, we would like to have one in every district of Pakistan. Okay, you lovely. know, because lovely. there are a lot of mothers in need who've been abandoned or widowed, and their children are facing a lot of difficulty, and that situation is all over Pakistan. And there are NGOs that are working on that, but there's more people in need than all the NGOs can cover. Okay, Todd, you've been in Pakistan, I think, for the past 15-16 years. 18 years plus now. So when you came to Pakistan, did you ever think that you're going to stay for so long and you'll be a part of the society and then... No? So when did you, 18 years back, tell us a little about that trip to Pakistan, to Islamabad and later on. So I had just that same year in 2005 been at the tsunami in Sri Lanka and Hurricane Katrina. So I was doing a lot of disaster relief work at that time. And as a musician who was always playing music, but then 9/11 happened, and I got into this relief work from that. So I'd been very busy doing relief work, and the day that I got back from Hurricane Katrina was the same day that the earthquake happened in Pakistan, October 8th. Yes. I'll never forget that day. So I was sitting with my older son, Justin. There's 3 decades between sons, 3 full decades. Between Justin and Sultan. Yes. Okay. But my 2 boys. So I sat down with him. He was about 16 at the time. I hadn't seen him for a month or so from being at the disaster. We sat down to some pizza and turned on the television. Earthquake in Pakistan, all over the media. So I immediately contacted the Pakistan embassy and volunteered, and I joined the team of Pakistani American doctors going over. I thought I'll stay for 2 weeks. After 2 weeks, they asked me to stay. They liked the work I was doing in logistics to keep everything going. We were taking care of everything for the doctors, their supplies, their food, their tents, their blankets, their fuel, their transportation, their security, everything. And so I said, yeah, I'd love to stay, and I saw a lot of need. So I thought I'll stay for a few months, and I stayed for like another 6 months. And then all the foreigners were starting to leave and go back after the emergency. And people from Pakistan Army, people from the civil society, donors, as well as the team that I had started on the ground and the beneficiaries that we were helping. In that whole group, people were asking foreigners to don't go, stay. And I was one of the people they asked to stay. And I, at that moment, felt a great sense of belonging. I fell in love with the people here that I was serving, and the love and respect they gave me and requesting me to stay. And I was like, well, I can go back to US and play music again, or I can do something that really makes a difference for people that I've fallen in love with.
So the beautiful mountains, khoobsurat mountains and children, mazadar khana. The khana is great. And, so it's a very magical place for me, Pakistan. And so I decided to register CDRS. I got some help from the Army, and we've been here now 18 years, and we've responded to every disaster in Pakistan. We do development work. We have a couple of clinics, mother and child health. We have our animal welfare facilities, which is designed also to show the young people of Pakistan how to develop empathy and why we should have empathy. And I think that, in the Holy Quran, there's so many examples where it says to be kind to living things and animals. And unfortunately in Pakistan, we don't always follow that. And that's one thing about Pakistan that I think in order to get the full blessings of Allah and to avoid punishment as a society, we need to be more kind to the animals He's created, especially dogs. Dogs, yes. Especially dogs. And the reason why is because they're demonized unfairly and wrongly, and because Allah created wolves. Yes. But we took them in, and we made dogs out of them over the years and changed them into a whole different species. And whether it's a big dog or a little dog, as you know very well, the breeds of dogs are different, but they're the same species, and they come from wolves. And because man took them in and then later abandoned them on the street, they are in particular of our responsibility. Absolutely. So if we're not managing our responsibility and treating them kindly, managing them properly, if we shoot them and poison them and demonize them because of our fault of abandonment, then our collective fault of abandonment, then we are just asking for punishment from Allah and to have our blessings taken away from us. Absolutely. So very well said. नाज़रीन, quickly से आपको थोड़ा सा इनका वो translate कर दूं कि ये कह रहे हैं कि ये 2005 के जो ज़लज़ला था उसमें आए थे 2 महीने 3 महीने के लिए, फिर बहुत लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया, इनको यहाँ का पूरा जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारी जो मेहमान नवाजी है और ज़बरदस्त खाना और जो माउंटेन्स हैं और यहाँ की जो एक खूबसूरती है उसकी वजह से और लोगों के कहने की वजह से ये यहाँ रुक गए, और तब से लेके अब तक ये वेलफेयर काम मुख्तलिफ सिटीज़ में कर रहे हैं। और अभी डॉग्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में कि अल्लाह ताला ने इनको किसी वजह से बनाया, और जब आप इनको हार्म या उनको पॉइजन या वो करते हैं तो उससे जो इकोसिस्टम है, दैट्स व्हाई कोएग्जिस्ट द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, वी हैव टू कोएग्जिस्ट. So on so forth. You started all this. It's been 18 years. So 18 years to like from 2005 to now must have passed like that because you have been so busy doing things. It has passed, very fast. And as a musician, I've been able to do a few things with Pakistani musicians here and there, but we've gotten so busy I don't even have time for that as much anymore. I don't have time to learn Urdu properly, because we're always facing different crises. We've been, every Pakistan disaster, catastrophe that's happened, floods, earthquake, refugee crisis, conflict, monsoons, landslides, you name it, we have been there. Even the winter emergency that happened in Murray a couple years back, we had our food truck, which is sponsored by Murray Petroleum. And so we've been involved in helping in every disaster. And unfortunately for Pakistan, whether it's floods or COVID or earthquake or other kinds of problems going on that we're facing, it's always been something, a lot of work for an organization like mine that's trying to help people. There's been too much work for us, and but at the same time, it has shown me the absolute strength of people in Pakistan. I mean, they're some of the strongest people I've ever met in my life. And I've been to many other countries too, in disasters. Japan, Philippines, Bangladesh, you name it. I've been to many of these places. And the strength of Pakistani people and the beauty of their children, not only their outward beauty, but their inner beauty and strength, is something that's always inspired me. That's wonderful. That's wonderful, Nazeen. And people like you, who are such an activist for righteous causes. And I've seen you
and been watching you on TikTok and Facebook with your videos about Palestine, which I'm also trying to, put my energy into educating people about what's been happening there, for 75 years. And so it's very inspiring that you do that. And then I see you at your animal shelter taking care of your dogs. And, we just wish there were more people like you, Oh, thank you so much. I'm really, it's the inspiration I get from you, and probably a little bit inspiration you get from me. So that's how, we can build up a society where we can coexist with the animals as well as humans. Thank you so much. We have a caller. Let's see. आपकी इजाजत से एक कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग मिशी खान. जी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर. जी याहिया साहब, कैसे हैं? कराची से. अल्हम्दुलिल्लाह, कराची इज गेटिंग बेटर. मैं आई वांट टू थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग सच अ नाइस एंड पर्सनैलिटी to ourselves, and really I am really inspired, and sir, it's a pleasure to having you in this show, and Mishi Khan always give positive energy to us. So what I learned that you are just talking about dogs and animal ecological balance. So I want to ask that what inspired you to live in this country and to spend such a time and to enjoy the mountains and the rivers and everything. And I am amazed because so many people come here, and I think people talk about the terrorism and the bad manners of Pakistani, but you give an inspiration. You said we are a strong nation. I want to ask that, what is your message to the people of Pakistan to being positive and being to be an animal lover and pet lover? What is your message to the people of Pakistan? The lovely question, Yahya Saab. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. I think you can answer. That's your camera. Sure. So if I have a message to the people of Pakistan, it's positive thinking, teamwork. These are the kinds of things that are going to set the nation on a forward path. Negative mindset, negative thinking, mistrusting each other, only caring about our own selves and not others around us. There are, unfortunately, segments of society that aren't positive and don't engage in teamwork and team building. And whether it's at home or work or in the community, it's always a team. You can have 10 idiots that will win if they work together over 10 brilliant people who are all just doing their own thing and not collaborating and cooperating with each other. So there has to be cooperation. So there's brilliance here, and there's a lot of resilience to tough times in Pakistan. But there's also, unfortunately, a lot of times we think negatively without also balancing it with the positive. And how can we all come together and work together towards a common goal of having a better society? If we only worry about ourselves and we don't worry about helping the rest of society, then that will come back to bite us and our children later. Yes. And dogs are a perfect example of that. You don't have to like dogs. You can hate dogs if you want. That's your choice. I don't know why, because they're such lovable creatures. But if you don't like dogs, or if you see too many of them around and all that, well, it's okay. You can still support our program. You'll love us, because with us, we help with the Trap, Neuter, Vaccinate, Release to reduce the population, the birth rate of dogs. So you'll see less dogs, and the dogs you see will be more healthy, more docile, and less aggressive, and less diseased. And so the people who love dogs will be happy, and they'll have more of their time and money to spend on the lower population. So it's something that we can all do together that's positive and that's teamwork. And that's just one example. There's so many in Pakistan, but that's just one example where if a neighborhood or a housing society or a community, city or nation got together and dealt with this problem, then they would see within months a change in the behavior of the dogs, and over a year or two, the population would decrease. But you don't want there to be zero dogs, because if there's zero dogs, then the population of rats and mice will come up. Yes.
and they will spread truly deadly disease that can kill thousands. And this actually happened in India. Yes. So it's a scientifically proven thing. नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन सारे जानवरों को जो बनाया है ये किसी मकसद से बनाया है। अगर आप सारे मोहल्ले के और जगह के डॉग्स को जहर दे देंगे, शूट कर देंगे, अल्लाह माफ़ करे, इतना पेनफुल होता है उन बेचारों को, और गुनाह अलहदा आपको मिलेगा। अल्लाह ताला अपना अजाब भी आप पे किसी न किसी तरह जो भी ऐसा करेगा। उसकी वजह है कि रैट्स और ये जो चूहे हैं इनकी वजह से इंग्लैंड में भी द प्लेग के नाम से पूरा फैला था, इंडिया में फैला। तो अगर आप इनको ज़ीरो कर देंगे तो फिर ये चीज़ें बाहर निकल आएंगी, और इनको कॉम्बैट करने वाला जो डॉग है, जो कि स्ट्रे डॉग्स हैं, वो आप ख़त्म कर देंगे तो फिर उनसे कॉम्बैट कौन करेगा? द ग्रेट प्लेग, इट वाज ऑल रैट्स, एंड इवन इन इंडिया। सो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो प्लीज़ आप अपने मोहल्ले में उनको ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज, इनकी जो है बेंजी प्रोजेक्ट जो है वो पूरा जो इनका इन्होंने वहाँ पे बनाया है वो इसीलिए है कि वहाँ पे उनको ऑपरेट किया और फिर वो डोसाइल भी हो जाते हैं, वो एग्रेसिव भी नहीं होते और आपको इश्यूज भी नहीं होंगे। Dogs are only aggressive because their hearts are broken. In their DNA, literally in their DNA is love and companionship for human beings. Yes. But their hearts get broken every day. People kick them, people yell at them, people ignore them, are indifferent to their suffering, throw stones at them. If somebody throws a stone at me, I'm going to bite them too. Yes. Definitely sure. I will bite you if you throw a stone at me. So if you want dogs to be more friendly and not a danger to anyone, and most of them are not anyway, very few are. But if people want the behavior of dogs to change, then it's the human beings that have to take the lead and be the leader, and because we domesticated them. And this is the thing that people have to understand, that if we abuse them, then we're really disrespecting Allah. Yes. And we are committing blasphemy as far as I'm concerned. Because the animals, the wild pigs or wild animals, they also have their rights, but they're different from dogs. Dogs are not a wild animal. They've been thrown back into the wild. So our responsibility for them is even greater than for just all of animals in general. Absolutely. And it's how we manage animals and how we treat animals and the policies that we have, that our government has for animals. These are all going to have an effect on society. The way that the governments are mostly dealing with them, it's a very bad thing. It's a horrible thing. I see poisoned and shot mothers with their babies killed, and that's not an aggressive dog. The only time a mother will be aggressive is if you're trying to attack her children or hurt her children. Puppies, This is a motherly instinct that anyone would have. In Skurdu, we have the very first trap, neuter, vaccinate, release center that is a partnership with the government of Skurdu. Skurdu, yes, okay. Skurdu. And we hope to have more districts fall in line with us, but they've been very forward. They've made a history-making program. This is the first ever between an NGO and a district government. They've given us a vehicle. They've given us a space and land to do our work. We provide medicines and we provide the veterinarians. So it helps reduce our cost. So if this happens in every district of Pakistan, then we can actually be in a situation where people are happy, because right now they go shoot and poison the dogs, and it doesn't help anyway, because in 2 or 3 months the dogs come into the empty area where the dogs were killed, and new dogs come in, and it's the same problem. And they're even more aggressive, because when dogs are establishing new territory, they're ready to fight and they're ready to protect their new territory, so they're even more ready to fight and bite. So if we think about it a little counterintuitively, then it's by doing right by the dogs, which will end up having a positive effect on our society. Yes. Less bite cases will result, less rabies cases, and then we will all be happy together, whether we hate dogs or not. Absolutely. नाज़रीन, आप देखें कि एक जो मदर डॉग होती है, उसके पपीज़ जो हैं, वो सिर्फ आप उसके पास जाएंगे तो वो घुराएगी। जिस तरह आप लोगों के इंसानों के बच्चे हैं, तो मदर्स कितनी प्रोटेक्टिव होती हैं अपने बच्चों के लिए। कल मुझे पता लगा कि एक इतनी सर्दी में एक डॉग ने पपीज़ दिए, और वहाँ के जो बच्चे हैं, उस मोहल्ले के बच्चे, उन्होंने उन पपीज़ को ईंटों से मार के मार दिया। मैं आपको पता है रात तक सो नहीं सकी। मैंने कहा, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। तो प्लीज़ अपने जंगली बच्चों को भी कुछ समझाया करें कि वो तो आपको कुछ नहीं कह रहे, कम से कम उसके पपीज़ हैं, दे
hit the puppies with stones, you know, and they all died. तो जाहिर है वो मदर डॉग जो है उसकी भी वैसी फीलिंग्स हैं जैसी इंसानों की मदर्स की होती हैं अपने बच्चों के लिए. तो प्लीज उनको थोड़ी आप ना अक्लो शऊर. Everybody thinks that dogs will bite until unless you hit them or you don't give them food, they're hungry. Obviously humans also do the same. Yeah, and because communities and people demonize these dogs because there's so many of them and they hate them, which it isn't even their fault. They raise children to hate the dogs, and then the kids go to school and throw stones. Even they don't need to. Even those dogs are way over there, but they do it for fun because they have learned a hatred for dogs, which is totally unfair. Absolutely. Some children resist that. They have a natural love for animals. But there's others that, you know, they get influenced by their parents' wrong ideas. They throw those stones, and those stones hit the dog, and there's a little cut. But then maggots infest it, and then you'll see half of the dog's skull eaten away after time. And I'm telling you that if you throw a stone at a dog and you hurt that dog, then I guarantee you sometime in your life, Allah is going to make you pay dearly. So if you throw a stone or you hurt a dog or you shoot a dog or you poison a dog, then you might as well be signing your own death warrant on the day of judgment. That's as far as I'm concerned. That's true. ये नाज़रीन मैं आपको So बताती हूँ. beware. You know, you might not care, but Allah, He created these animals for a reason, probably to test us whether we're good or bad. Absolutely, absolutely. So, coming back to the soup, I'm making a chicken vegetable egg soup. नाज़रीन आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. मुझे बड़ी खुशी हुई है that today you came after, you know, we've decided so many times and today finally you're here. नाज़रीन इनकी एक छोटी सी शोरील है इनकी तस्वीरों की. Okay, नाज़रीन मुझे कहा गया कि इस वक्त ब्रेक है. तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा सूप को भी देखेंगे. टॉर्च से हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे और इनकी मुलाकात यहाँ पे अपनी वाइफ से कैसे हुई और माशाल्लाह से यहाँ के सिस्टम में कैसे इनको मज़ा आ रहा है वो भी बात करेंगे. आपका कोई इंटरेस्टिंग सवाल है तो आप भी कर सकेंगे. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं. नाज़रीन कल मैंने अपने डायरेक्टर को बताया था कि मेरे पास एक टॉड शे हमारे साथ मौजूद हैं. एक कौवा कल जख्मी पड़ा हुआ था तो फिर मैंने उसको उठाया. अभी इधर है, इसको मैंने बेड के पास लेके जाना है. ये देखें बेचारा, इसके ये देखें इसने ये मेरा ये भी तोड़ दिया है. लुक, ठूंगे मार मार के इसने मेरा ये डब्बा भी तोड़ दिया, लेकिन ये बैठा हुआ है. इसका जो पर है उसमें कोई इसको जख्मी हुआ है. तो फिर मैंने उल्लू को, इसका नाम मैंने रखा है बेटी लुइस. ठीक है, ये हमारे साथ है. टॉड, you've been doing amazing welfare work and obviously you've been extremely busy going here and there. Then finally one day there was a good news that you got married in Islamabad. So इनकी माशाल्लाह से वाइफ बहुत ही प्यारी हैं, फौजिया, उनसे मुलाकात रहती है. Obviously अब माशाल्लाह से इनका बेबी सुल्तान. So how did that come about, being so focused on social work and going here and animals and animal welfare? So finally one day we here and I saw the pictures on Facebook and I was like, wow. So how did that come about? Well, we basically, when we got married, it was during COVID, so we couldn't have the big function, right? So it's a very small function yes. with my staff and her family at the house. We couldn't even get at a marriage hall. But I met Fozia. She was at Radio Pakistan in their admin department. And I was there to do an interview one day back in 2019. And she was the one who was looking after us, giving us tea and giving us a tour of the place. And I remember as I was leaving that interview, I didn't even want to go that day because I was so busy. And my staff said, you know, go this interview. And I'm tired and I've got a lot going on, but they forced me. So anyway, Fozia was there, and when I left, I said to my employee Abed, I said, you know, that lady, she's going to make an amazing wife to somebody someday. And then as COVID happened, right after that, you know, in early 2020, I was in US for fundraising that when it happened, so I couldn't get a flight back to Pakistan. So I'm sitting there for like 4 months before I could finally get a flight. And early on during that time, I thought of her because I'm sitting there. You know, I had my phone and my computer to keep doing our work because we were doing a lot of work on ground with COVID. So basically, I thought of her and I
Adil, the singer Adil, Adil Chaudhary, yeah. who had interviewed me on that radio program. I called him and I got her number, and I WhatsApped her, and we started a conversation. First, she was like, "Who is this guy?" You know, but we started a conversation, and over a couple months, you know, while I was in U.S., we grew very close, and we decided we wanted to get married. She said, "I'll only marry you if my parents agree." So when I finally did come back, within the first week, I met her parents, and I thought, oh, they're very old and conservative, you know, and I don't think they're going to agree. But somehow, by Allah, they agreed, and we got married, you know, just like a month later, planned what we could. And then exactly 9 months after our marriage, little Muhammad Sultan was blessed to us on Eid Day. MashaAllah. So, MashaAllah. I mean, it's our little, I think he's my little miracle from Allah and my reward. And he's just a joy for not only Fawzi and I, but so many people that we share his videos on our little YouTube channel, Fawzi Atad and Baby Sultan. They love to see, you know, the latest things that Sultan No, is he's doing. extremely sweet. And next time when you come, when we invite you again, so we can have a family kind of a, you know, Zabardast. chit chat. So Zabardast. when you talk, obviously she knows Urdu fluently. So do you have any issues while I check the soup as well, because we have to be Absolutely. hospitable. Nazin kabba bhi saath baitha hua hai. So is there any communication gap where you are sometimes wanting to explain something to her and, you know, there's a gap in between? Not really. She has a degree from Namal, and so she learned English. She learned English very well. And then, of course, she's teaching me a little bit of Urdu. Like for her parents, I've learned "Aapko koi cheez chahiye," stuff like that. You know. Aapko koi cheez chahiye? Yeah. Okay, and anything else? If you are stressed when you want to explain something, okay, aapko koi cheez chahiye? Small, I think, sentences. So a couple of others, you know, which you talk on a regular basis. Well, to my staff, it's a lot of jaldi. Jaldi. And there's always koi masla nahi, koi masla nahi. कोई मसला ये नाज़रीन हमारे में कोई मसला ही नहीं होता. And secondly, you've been a musician. मैंने आज इनसे कहा था कि अपना कोई गिटार या कुछ सुनाएंगे क्योंकि ये वक्त फ़िलिस्तीन में, otherwise तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं अगली दफ़ा इंशाल्लाह. So being a musician, at times you've collaborated with a lot of other singers and musicians. So is that a passion, or at the moment with this world situation and what's happening in Palestine and otherwise, you don't feel like maybe, you know, doing music? Is that the reason? Well, just right now with all that's going on, definitely, you know, I'm not feeling to play music much because there's so much work to be done. Even on the Palestinian issue, I've been working online. When I was in U.S. last month, I attended the largest pro-Palestine protest ever in American history. So my son and I, Justin, was there. So we're also involved in that as much as possible. So the music thing is something that I use because you know, it's passion for me. I love music. I'll always be a musician. I don't do it professionally anymore, but I do collaborations to raise funds and awareness for the good works that I'm doing. Okay. So that will continue. Yeah, that'll definitely continue. Okay. In fact, I did write a song about what's going on in the world today called Tiny People, and I just recorded it. And it's a song about people, not tiny people small, but with small hearts, and how they destroy humanity. So would you like to maybe without the guitar, if you'd like to? It could be recited as a poem a little bit. Please. Tiny people, what have you done? Everything evil under the sun. Sold your priceless souls for the finer things. But each of your frozen hearts killed a million dreams. Tiny people, could you not see? Only destruction would be your destiny. For all the power you possessed was but a fleeting moment's flicker to the divine light of heaven in God's endless sea of space and time. You bully on the street with frightened minions at your feet. You leader of the band won't let your players get a hand. You tyrant on the throne, toying with everyone you own. Hearts bleeding evil, poor tiny people.
And the world goes round and round, spinning year after year, till one day the fall catches up with you and it's your turn to fear. Tiny people, could you not see only destruction would be your destiny? Tiny people, where are you now, boiling in silence and melting out loud, staring stunned at the bitter end of your miserable days, losing all of your marbles till there's none left to play. And the tears track down the face of a scared little girl as the tanks track across the scars of her shattering world. Her daddy lies dead in a grave from your inflicted wounds, and her mommy is raped and enslaved by your infected goons. But tiny people, what is your legacy? Will you pay an eternal price for your cruelty and greed? For all the innocence and gold you stole, all you really left behind is the bright searing hatred in a little one's eyes. Beautiful, beautiful, bravo. So it's basically a song. जबरदस्त आजी. Tiny people का छोटे लोग का नहीं, इनका मतलब tiny people मतलब ये कि जिनके दिल छोटे हैं, जो कि जालिम हैं, जो कि दूसरों का ख्याल नहीं करते, इसका tiny people का मतलब इन्होंने ये निकाला. And unfortunately, the U.S. government and Israeli government are among the tiniest of people in the history of the world. That's so true. That's so true. नाज़रीन, आज बातें करते करते मैं ये देखे मैंने जो बंद गोभी थी यानी जो कैबेज थी वो एंड में डाली तो उसका कलर जो है वो इस तरह का है. तो हमारा आज का जो सूप है वो रेडी हो गया. इसको मैं बोल में निकालती हूँ. So where cooking is concerned, are you a good cook? Do you cook sometimes? I do. Sometimes I make grilled fish and vegetables, things like that. अजी मैंने खाया है इनकी तरफ. The ones the Chinese you made, you know, once. Remember the fish and the gravy and the rice. Yes. Once in the office. Yes, that was very tasty. But when it comes to Pakistani food, I don't even try because I could never make it as good as our cook and my wife, and so I enjoy their cooking of Pakistani food. But I've never attempted to cook Pakistani food because I know I wouldn't make it as good as them. So what's your favorite dish in Pakistan, which you every time you order that, or maybe you love it? Saag and cornbread or keema. Saag and bread and keema. Saag with cornbread. Cornbread. Maki बेसन की रोटी. Maka ki roti. नहीं बेसन की. ठीक है. बेसन की रोटी. बेसन की? नहीं. I'm sorry नाज़ी, मेरा ही दिमाग चल गया. मकई की रोटी. Sorry. मकई की रोटी. Okay, जबरदस्त. I also love barbecue and biryani, and I mean all kinds of good food. Good mutton krai is amazing. Mutton krai, नाज़रीन, आज की जो हमारी मेन ये चीज़ है वो हो गई है. एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे. अच्छा मैं आपको एक सेकंड दिखा दूं. Todd, you're ready for the soup? Okay, नाज़रीन ये condiments जो है ना ये हम इधर रख लेते हैं इसके साथ में ताकि आपको नज़र भी आ जाए और ये देख लें. ज़रा मैं चेक. अब अंडे जो हैं जो बॉईल किए हुए वो हमने इसके ऊपर रख दिए. ये इस तरह करके आपने इसको सर्व करना है. अगर इसका क्लोजअप दिखाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा. इस पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सी काली मिर्च. ये देख लें आज का सूप जो है चिकन वेजिटेबल एग सूप इज़ रेडी. अब ज़रा टेस्ट भी कर लें बिफोर आई bring one bowl to you. नाज़रीन too good है. Yes, हो गया. So very nice भाई, ज़बरदस्त हो गया. तो एक कमर्शियल ब्रेक है. Sorry नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक. बल्कि Todd, please go on a commercial break in your own style, please. We're here with Mishi, but right now we're going to go on a commercial break, but we'll be right back. Wow. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. वापस आ गए. आज चिकन वेजिटेबल एग सूप बना है और मैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान टॉड शे को आज अपने ही ज़बरदस्त स्टाइल में जो कि आपको आजकल हर जगह मिलेगा अंडे वाला चिकन वेजिटेबल एग सूप. दिस इज फॉर यू टॉड. ट्राई प्लीज. It looks amazing. थैंक यू नाज़रीन. आपकी कॉल लास्ट कॉल आज की ले लेते हैं. हमारे पास टाइम है अभी? टाइम है? एक सेकेंड नाज़रीन, टाइम है हमारे पास 6 मिनट है, 5 मिनट है. ओके, एक लास्ट कॉल से बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपसे फाइनल. ये पहले चेक तो करें नाज़रीन, इतना ज़बरदस्त सूपू. गुड, मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बहुत अच्छा है.
नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त. बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस. नाज़रीन प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा. और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है K2 TV, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें. वहाँ पे ये वाला शो जो है रात को 10 बजे अपलोड हो जाएगा. दूसरी बात ये कि अपने सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें. और बल्कि I just not realized, I have this in mind that Khyber Network has got a welfare project also going on. That's called Savi Khud Mukhtar project. So as you're doing welfare work as well, so sometimes collaborations also make a huge difference. Absolutely. So this whole area, this whole region, Savi Khud Mukhtar project has been doing a lot of welfare work. So CDRS and Savi Khud Mukhtar project can also collaborate in a few different projects, so that the bigger the team, the more people you can cater to. We would love to do that. And we ask, one of the other problems that has happened with this thing that's going on in Gaza is that happened right during when I just was coming to US for my fundraising. Yes. So the fundraising was not so good because of that. And rightly so, and understandably so, people are focused on helping people in Gaza. But people here in Pakistan, we do need your support. If anybody out there is a donor or knows somebody who wants to do some good, we would love to have them come and see our work, talk to us, and partner together. We'd love to collaborate with you and everybody here at K2 or your foundations that you work with, for the animals, for the children, for people who are hungry, for mothers and their orphans, and whatever way that we can help, we're always ready to step forward. That's wonderful. That's wonderful, नाज़रीन. ज़रूर मिलके काम जब करता है इंसान तो बहुत अच्छा भी होता है और उसमें बरकत भी होती है. इंसान सिंगल हैंडेडली तो करता है, लेकिन बहुत दफ़ा जो है वो लॉजिस्टिक्स और उसका इशू होता है, तो उसमें मिलके जब आप करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं और ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ और आपकी मदद जो है वो पहुंचती है. सो टॉड नाज़रीन, टॉड ने सूप खत्म. One more, I'll give you a refill. Don't worry. That's wonderful stuff. Don't worry, I'll give you a refill. That's some of the best chicken soup I've ever had. Really? Yeah. Yeah, Nazreen, Zabardast. So we just, I think we are over the past our time. So would you like to give a message to all the people who are watching you at the moment? I would just say, Pakistan Zindabad. We have a lot of troubles here. There's a lot of trouble all around the world. It's a test of Allah. So we have to work together and come together and be positive and do great things for the animals and for the people. And inshallah, we'll be blessed. Inshallah, inshallah. Lovely talking to you like always, Todd. इनकी इतनी एक pleasant और positive personality कि इनसे मिलके ना आपको लगता है कि यार हाँ आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये सोचें अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आके इतना welfare work कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. हम लोग यहाँ रह के हम हमेशा कीड़े निकालते हैं. उठें, अपनी अपनी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम ज़रूर करें. Thank you so much, Todd. Let's take a picture. It's always a pleasure. You are amazing. So नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का देखें ना, कभी कभी प्रोग्राम्स का जब वक्त ख़त्म होता है तो लगता है सवाल का जवाब खामोशी था, जो कि वो क्या है जिसका नाम लो तो ख़त्म हो जाती है, वो है खामोशी. सो बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, खैबर हमारे पूरे नेटवर्क का, सबका, आप सबका शुक्रिया. इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मेरी आने वाले बुध वाले दिन. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. जानवरों, बच्चों को बताएं कि उनको प्लीज़ पत्थर ना मारें, उनको ज़ख्मी ना करें. ठंड बहुत हो गई है, कुछ खाने आपका बच जाता है वो रख दें. कोई आपका पुराने ब्लैंकेट्स हैं बाहर, जो डॉग्स होते हैं पुराने फटे हुए, जो भी आपके पास बोरियां हैं वो लगा दें. आपको अल्लाह इसका सवाब ज़रूर देंगे. वंस अगेन टॉड, इट वाज अमेजिंग. इनको आप सर्च कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, और जो इनका यूट्यूब का चैनल है टॉड शे, TODDSHEA, टॉड शे के नाम से आप इनको गूगल सर्च कर सकते हैं. इनके सारे जो कारनामे हैं पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने किए वो सामने आ जाएंगे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और नाज़रीन इंशाल्लाह मिलते हैं. अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.